Hi dear children, welcome back to our computer class. How are you all? How all are good and safe? Our next topic is editing data in a worksheet. Sometimes when we type, we do some errors or mistakes. We can edit the data to correct the mistakes. Okay, we all are human beings. We make mistakes, right? Yes, we can edit that data to correct the mistakes. How can we correct that mistakes? Which are the steps? First, you open the worksheet. Here, I already opened one worksheet in which we want to make some changes. Second, double click on the cell whose data we want to edit. Here, I am going to edit this data. Okay, this cell data I am going to edit. That means this one. Okay, this data I am going to edit. For that, double click on the cell whose data we want to edit. I am going to double click. Look at this. A flashing insertion point will appear in the cell. Can you see that blinking line? Yes, that is the cursor. That is the blinking line is there. Okay, one insertion point will appear in the cell. Then we can press the arrow key of the keyboard to move the insertion point to the area where we want to add the character. I am going to delete that value and going to add new value. Okay, type the new value. I am going to type 10. After that, press on enter key. Now the value is changed to 10. Got it? Yes. First step, double click on the cell which one you want to edit the data. Okay, here I am going to edit this one, this cell. Okay, double click on that cell. One insertion point will appear here. Okay, yes, one blinking line is there. Can you see that? Yes. Then you can type the new value using your keyboard. Okay, I am going to 600 to 60,000. Okay, then press on enter key. Okay, now the value changes to 60,000. Got it? Yes. Next is cutting, copying and pasting the data. Cut means remove or delete the data. Sorry. Sorry. We can move or copy data from one cell to another cell in MS Excel. To remove the data from one cell and paste them into another cell. For that, we can use cut and paste option. Okay, what is cut and paste? Remove the data or delete the data from one cell and paste into another cell. Okay, next, copy and paste options are used to copy the data from one cell and paste them into another cell. Got it? Yes, copy means just a copy of the data. We can paste from one cell to another cell. That is copy paste option. Cut paste means cut the data from one cell and paste into another cell. Cut means remove the data or delete the data from one cell to another cell. Okay, now we are going to cut, copy and paste the data from one cell to another cell. Which are the steps? First step, select the cell that contains the data we want to copy or move. Okay, I am going to click on this cell. That cell contains the value is CPU. Okay, next is click on the home tab. This is the home tab. This home tab contains cut or copy button. Can you see this? This is cut and this is copy. I am going to click on cut. Then what will happen? Click on cut. Okay, then next step is click on the cell where we want to copy or move the data. I am going to select this cell. Then click on paste button. This is the paste button. Can you see this? This is the paste button. Click on paste button. Now the value is removed from this cell and paste into another cell. Okay, that value, that means that CPU is removed from here
and I will paste into another cell. Got it? Again I'll show one more example. Then I'm going to cut this UPS from this cell. Okay, then select that cell, click on home tab and then click on cut, then select one another cell and click on paste button. Now that UPS is removed from here and paste into another cell. That is cut paste. Cut paste means remove the data. Okay, that is cut. Remove the data or delete the data from one cell and paste into another cell. That is cut paste. Next, copy paste. I am going to select this value. Okay, select the cell which one you want to copy. Okay, then select that cell, click on home tab, then click on copy. Okay, then select the cell where you want to paste. I am going to paste here, then click on paste button. Now that CPU is in this cell and also contain this cell, that is CPU. Okay, CPU is here and also here. Got it? Yes, that is copy. മനസ്സിലായോ? കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ഡിലീറ്റ് ആകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ്. കട്ട് മീൻസ് യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം വൺ സെൽ. കണ്ടോ? അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് കട്ട് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ നമ്മൾ വേറൊരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Okay, UPS. This UPS I am going to paste here. For that, select that cell, then click on home tab, then click on copy, then select another cell for pasting. I selected this cell. ഈ സെല്ല് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Then click on paste button. Look at this. Now the UPS is on this cell and also in this cell. Got it? That is cut, copy, paste. Okay. Next is inserting a row. How to insert a row? We can add more data to the worksheet by inserting a row. Okay, the already created worksheet we can add or we can insert a row. How to insert a row? Which are the steps? First step, select the row below which we want to insert a row. Okay, I am going to select this cell. Okay, or this row. I am going to choose this row. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ പുതിയ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ കീബോർഡ് ഉള്ള ആ റോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഐ സെലക്ട് ദ റോ ബിലോ വിച്ച് വി വാണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ റോ. ദെൻ click on the home tab. Which tab? Click on the home tab. Then click on the down arrow of insert. Can you see this? This is the insert option. Click on the insert option. Click on the down arrow of insert option. Then click on insert sheet rows. Click on insert sheet rows. Can you see this? A new row will be appear before the keyboard. Okay, before the keyboard row. Then the new row will appear and all the rows will shift downwards. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലായിരുന്നു കീബോർഡ് ഇരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ഏത് റോയിലായി? സെക്കൻഡ് റോയിലായി. കണ്ടോ? പുതിയ റോ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി. ഓക്കെ, യെസ്, ദ ന്യൂ റോ വിൽ അപ്പിയർ ആൻഡ് ഓൾ ദ റോസ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. അഗെയിൻ എനിക്കിനി ഐ വാണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് വൺ ന്യൂ റോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ CPU ആൻഡ് UPS. അതായത് 5th റോ ആൻഡ് 6th റോ. ഇതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് 6th റോ. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹോം ടാബ്. Then click on the down arrow of insert. Then click on insert sheet rows. Look at this. Now in between CPU and UPS, that means 5th row and 7th row. And in between we inserted a new row. Can you see that? Yes. അതിനിടയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. Got it? Yes.
Same as like that, we can insert a column. For that, select the column to the right where we want to insert a column. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഒരു പുതിയ കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയായിരിക്കും പുതിയ റോ ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നത്? അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ പുതിയ കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, select the column to the right where we want to insert a column. Then click on the home tab. Then click on insert option. Click on the down arrow of insert option. Then click on insert sheet columns. Can you see that option? Insert sheet columns. Look at this. Yes. Then the new column will appear and all the columns will shift to the right. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലായിരുന്നു കീബോർഡ്, മൗസ്, മോണിറ്റർ ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് കോളത്തിലായി? സെക്കൻഡ് കോളത്തിലായി. ഓക്കെ, നൗ എ ന്യൂ കോളം വിൽ അപ്പിയർ ഹിയർ. Got it? Yes. Today it's enough. Everybody should study nicely and watch this video again and again. Okay, dear children. Thank you and have a nice day. Bye bye.